Hello everyone, so this is page 40 of Communication progressive du français. I noticed that I didn't have this dialogue, so à l'Office du tourisme is a place where you can ask what kind of activities you can do if you visit a place. If you're a tourist, whatever tourist, foreigner tourist or national tourist, it doesn't matter. À l'Office du tourisme, Madame Collet, c'est le 14 juillet demain. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? So usually we should say that faster. Qu'est-ce qui se passe? Think of the word desk. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Il y a un défilé qui commence vers 18h. Le défilé part d'où? Par où est-ce qu'il passe? Il passe par les grandes avenues de la ville. Le point de départ est place Colbert et le point d'arrivée est devant le château. Ensuite, il y a un feu d'artifice, bien sûr. À quelle heure est-ce que le feu d'artifice commence? Quand la nuit tombe, vers 23h. D'où est-ce qu'on le voit le mieux? Je vous conseille d'aller devant le château. Je pense que vous aurez une bonne vue. Il n'y a pas de bal, mais si, bien sûr, il y a un grand bal sur la place de la mairie. So the advantage of making a video is you can play again, you can practice, you can repeat after me. So it's the 14th of July tomorrow. What's going on in the city? There is a parade that starts about 6 p.m. And the parade starts from where? By where is it going through? So where is it going? So be careful of the position of the... It's not a big deal, but the French like to move things around. We're not stuck to one way, one option. So it's like the défilé, so the parade starts from where? By where? From, I mean, it's not literal, but where is it going through? Passer, pass by. It's passing by the big avenues of the city. The starting point is Colbert Plaza, and the arrival point is in front of the castle. Then there's a firework, of course. At what time is the firework starting? So you remember, I explained that many times on this channel. Est-ce que can be dropped. If you want a literal translation, can be like, is it that the fireworks starts? So at what time is it that the fireworks starts? But it's kind of weird. So just keep in mind the French love using est-ce que. It's very common. But you can drop it if you don't feel comfortable. Now, literally here, quand la nuit tombe is like when the night falls. So about 11 p.m. So military time would be 23. So d'où is like from where? The point of origin. From where est-ce que we can drop it? D'où on le voit le mieux. D'où est-ce qu'on le voit le mieux? So the fireworks. So from where can we see it the best or better? I advise you, I recommend you to go in front of the castle. I think you will have, it's a future simple, a good sight. There is no ball. Yes, but yes, of course, there is a big ball on the town hall or city hall plaza. Okay? Now, vocabulaire, le 14 juillet, le défilé militaire, so military parade, les drapeaux, flags, voir le feu d'artifice, to see the fireworks, le bal, same word in English, s'amuser, it's a reflexive verb and it's that means to have fun, amuse yourself, aller danser, to go dancing. It's important when you teach French to teach the literal translation and also the best way you could translate in English or in another language. Just to show how we think, how we position the words, how we think in French. Complex questions, la question complexe avec est-ce que qui? Par où est-ce qu'on doit passer? So where can we go through? À quelle heure est-ce que ça commence? At what time does it start? D'où est-ce que vous venez? Where are you coming from? From where are you coming from? So you come from where? À partir de quel âge est-ce qu'on peut participer? So starting what age can we participate? Avec qui est-ce que tu vas au bal? With whom do you go to the ball? Qu'est-ce qui se passe? What's up? What's going on? Sous forme familière, le défilé part d'où? From where the parade starts. Okay, so be careful, it's from where, so the point of origin. Ça finit à quelle heure? At what time does it finish?
C'est ouvert jusqu'à quelle heure? It's open until what time? Okay. Qu'est-ce qui se passe? What's going on? À quelle heure est-ce que ça commence? At what time does it start? Par où est-ce qu'il passe? Where is it going through, in a sense? D'où est-ce qu'on le voit le mieux? From where can we see it better? So, il n'y a pas de alt, they, any. So, il y a, is, there is, there are. La conversation se passe le 14 juillet. So, conversation is happening on the 14th of July. Non. Le défilé commence quand la nuit tombe. So, the parade starts when at night. Non. Faux. On voit bien le feu d'artifice devant le château. So, we can see better, we can see well the fireworks in front of the castle. Yes. We need a question. We need to make that in a casual form. So, à quelle heure est-ce que le bal commence? We can say le bal commence quand? Le bal commence à quelle heure? We can say that. Par où est-ce qu'on doit passer? On doit passer par où? Jusqu'à quelle heure est-ce que le musée est ouvert? Le musée est ouvert jusqu'à quelle heure? D'où est-ce que vous venez? Vous venez d'où? Dans quelle région est-ce que tu habites? Tu habites dans quelle région? We can reuse part of the questions, it's fine. I'm just dropping the SQ pretty much everywhere. À partir de quel âge est-ce qu'on doit aller à l'école? On doit aller à l'école à partir de quel âge? Starting what age? We need a question. Ça finit à 22 heures. À quelle heure ça finit? We can say that. Elle vient de Biarritz. Elle vient d'où? Tu dois passer par la rue Molière. Tu dois passer où? Le musée est ouvert jusqu'à 18 heures. Le musée est ouvert jusqu'à quand? Jusqu'à quelle heure? Nous partons avec des amis. Vous partez avec qui? Okay, if I ask with whom they are going. With whom they are going. Le feu d'artifice, la parade militaire ou le défilé militaire, le bal. Okay, this is one way. I believe I have that on the channel, so you can check. And autoriser et interdire, it's really not difficult, but it's something I'm gonna do next time. Au revoir.